So today's topic is inductance, and after this inductance we learn about the mutual inductance. With this chapter will be completed and we go for the third chapter from next class onwards. So here, what is inductance? You know that you learned about the capacitance and the capacitor in electrostatics. So analogous to a capacitance, there will be a property which is called inductance will exist in magnetic fields. So what is this inductance? It can be considered as a physical property of the material. So actually inductance is considered as a coil. Inductance is considered as a coil. So when a coil is having turns like this, then it will exhibit a property which is called inductance. Now we will see what is inductance. Here this is a coil, it is a current carrying coil, and it is wound on some magnetic material. It is wound on some magnetic material. So I can, in the other side of the material, this coil is coming and going like this. This is nothing but my coil. So this property, this coil is having n turns. అంటే ఏంటి, n నెంబర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ nతో చూపిస్తాం దీన్ని. n అంటే 10 అనుకోండి, 10 చుట్లు ఉన్నాయి దీనికి అని అర్థం, 10 చుట్లు. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ n టర్న్స్, TURN, n turns, TURNS, turns. So this is called a coil, and how this coil will exhibit the property inductance, that we are going to see now. Some current is flowing through this coil. So if current flow through this coil, it will produce some magnetic field. So the coil, the current carrying conductor will produce some magnetic field, and this magnetic field, this here we can see the magnetic field, and we can identify the field direction by using right hand rule. And this field is nothing but it is producing some flux which links with the coil. It produces some flux which links with the coil. What we have learnt about the flux? It is nothing but magnetic lines of force. Flux is nothing but magnetic lines of force. So this current which is flowing through the conductor will produce some magnetic field, which is nothing but it produces some flux which will link with the coil. So here we consider it as a self-inductance. We consider it as a self-inductance. Self-inductance means, afterwards we will encounter with the topic which is called mutual inductance. So what is a self-inductance means? By the current flowing through the coil, some flux will be produced, and that flux will link with the coil itself. That flux will link with the coil itself. That is the reason it is called self-inductance. అంటే ఇప్పుడు ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకున్నాం. దాని తర్వాత ఇది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎందుకు అయిందో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటది? ఫ్లక్స్ ఆ కాయిల్తోనే లింక్ చేస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నా సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్, అండ్ దిస్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ n phi. Flux phi is linking with n turns is called flux linkage, which is n phi is called flux linkage. We can consider it as a total flux linkage. We can consider it as a total flux linkage n phi. So its unit is Weber turns. Weber turns. Its unit is Weber, TURNS, turns. Its unit. This is the flux linkage n phi. Phi is Weber, n for turns. So Weber turns is its unit. And now we will see
What is the property of this flux linkage? This flux linkage N phi is directly proportional to the current I flowing through this turns, through this coil. So, if the current flowing through this coil is more, then the flux linkage value will be more. That means N phi is directly proportional to I. If you want to remove this proportionality, what we will do? We will add a constant there. So that constant is called L. And this constant L is called inductance, because this flux is linking with the coil itself. It is called self-inductance. So L is called self-inductance, and this L is equal to N phi by I, and whose unit is Henry. On behalf of the scientist Henry, its unit is, inductor unit is Henry, and this Henry is a very large unit. So we will consider millihenries while we are doing the problems. So this is the inductance definition. Again I will repeat it. Then some current flowing through the conductor, and the conductor is wound on a rod, ferrite rod, in terms of turns. It is wound like this, and it is nothing but coil. We call it as coil also, and it is the number of turns. Enni chuklaithe untayo anni turns ani cheptam danni. So ila ganaka oka arrangement unte, so some magnetic field will be produced, and magnetic field is nothing but some flux will be produced, and the same flux will link with the turns itself, and this is called flux linkage. And this flux linkage N phi is directly proportional to the current flowing through it, I. So if larger the current, then flux linkage will be more, and it is directly proportional. So to remove this proportionality, we will put a constant there, and this constant is called inductance. And because the inductance, the flux produced, is linking with the coil itself, it is called self-inductance, and its formula is N phi by I, which is represented in Henry. So how many types of inductors you will have? We can learn about the solenoid. We can learn about the solenoid, tauroid, and cable also, coaxial cable inductance also we are going to find. First of all, we calculate what is the inductance of a solenoid first. We are going to calculate inductance of the solenoid. So this is the arrangement of solenoid, and the length of this material, ferrite rod, is going to be L. Along that length L, the coil is wound, and the current I is flowing through this. This is the arrangement of a solenoid. So what is the inductance of this solenoid? We are going to calculate now. So to calculate this, first we find what is the field intensity of this material. So what is the field intensity inside this material? This is going to be Ni by L. Always your field intensity will be Ni by the length. Ni by L, the length. And you will have a cross-sectional area of this material as A. Its cross-sectional area, material cross-sectional area, is represented as A. So what is the field intensity inside this material? It is going to be Ni by L, where L is the length of that material, which is ampere per meter field intensity unit. Now what we have to find? We have to find the total flux linkage, and divided by I will give the inductance of this solenoid. So first we have to find the
flux linkage. To find the flux linkage, what we want to know? We want to know phi. We want to know phi. To find phi, what we have to have? We have to have B. So, what is this B? B is going to be mu Ni by L, because B is equal to mu H, where H is equal to Ni by L. So, it is Weber per meter square. It is Weber per meter square. Now, what is phi? Your phi, N phi, flux linkage N phi is going to be N into B into A. It is going to be N into B into A. What is phi? Phi is equal to flux density into area. Phi is equal to flux density into area. So, N into B into A will be your total flux linkage N phi. So, what is N? Number of turns. And what is B? B is equal to mu N I by L into A is the cross-sectional area of this material on which the coil is wound. So, total flux linkages will be these many Weber turns. These many Weber turns. Now, what is my inductance then? My inductance L is equal to N phi by I. So here N into N square. This is N phi. N square mu I by L into A Henries. This is my inductance. Henries. Divided by I. So, I have substituted N phi value divided by I. So, this I and I will be cancelled out and my inductance will be mu N square A by L Henries. This is my inductance of a solenoid. So, I hope you understood this. And this is nothing but finding the inductance. Inductance formula is nothing but total flux linkage by the current flowing through it, N phi by I. So, to find N phi, we have to find flux. To find flux, we have to find B. To find B, we find field intensity. So, field intensity and flux density are related as here the formula B is equal to mu H. So, with this we will get L is equal to mu N square A by L, where A is the area of the material on which the coil is wound, L is the length of that material and N is the number of turns of that material and mu is the medium in which the material is placed. So, this is the property which is called inductance of a solenoid. We will go for a problem. So, we will do one problem of solenoids. A very easy problem, a straight problem, no need to think anything, substitution problem which we like more. అంతే కదా, మనకి చాలా ఇష్టం కదా ఏమాత్రం బుర్ర ఉపయోగించకుండా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటువంటి. సో మీకు ఆల్రెడీ సోలనాయిడ్లో సోలనాయిడ్ ఇండక్టెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు. ఏంటా ఫార్ములా? solenoid inductance L formula ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? దాని ఫార్ములా mu N square A by L Henries. ఇది ఫార్ములా మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటా చూద్దాం. Calculate the inductance of a solenoid inductance L calculate చేయమన్నాడు. సరే, ఇప్పుడు ఏమున్నాయంటే ఆ సోలనాయిడ్ గురించి ఏమేం చెప్పాడు? ద సోలనాయిడ్ ఆఫ్ 200 turns wound tightly on a cylindrical tube of 6 centimeter diameter. ఏమిచ్చాడు? N ఇచ్చాడు. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 డేటా ఇచ్చాడు. టర్న్స్ N ఈక్వల్ టు 200. అలాగే ఇంకేమిచ్చాడు? సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ మీద
చుట్లు చుట్టారంట. ఆ ట్యూబ్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత అంట 6 centimeters. సో ట్యూబ్ dia is equal to 6 centimeters and we have to convert it into meters. So 6 into 10 to the power of minus 2 meters లోకి మార్చుకోవాలి. సెంటీమీటర్ మీటర్స్ లోకి మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంటి, ఇదేంటంట డయామీటర్ D. It is a diameter D is equal to D. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, టు ఫైండ్ ద ఏరియా వాట్ యూ నీడ్ రేడియస్ R. R is equal to D by 2 కదా, అంటే ఏమవుతుంది 6 into 10 to the power of minus 2 by 2 అంటే ఎంత వస్తుంది 3 into 10 to the power of minus 2 meters అనేది రేడియస్ వచ్చింది ఆ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఈజ్ 60 centimeters. సో లెంత్ ఎంత, లెంత్ L is equal to 60 centimeters. That is equal to 60 into 10 to the power of minus 2 meters. ఇది. సో ఆల్రెడీ ఎక్కడుందంటే ఇది this is placed in air and the solenoid is in air lo undi. So what is the value of mu? Mu in air is equal to mu naught ki saman. What is mu naught? 4 pi into 10 to the power of minus 7 Henry per meter. Idi mu naught value. So now substitute. So ikkada substitute chestanu chudandi, data anta rasanu. Then the inductance L is going to be 4 pi into 10 to the power of minus 7 into n square, that is 200 whole square into area. So what is the area of a tube then with this radius R aithe enta avutadi, area is equal to pi into R square. Ade kada area. R enta 3 into 10 to the power of minus 2 whole square. This is R square. Pi R square is the area divided by 60 into 10 to the power of minus 2 henries. So I will give the textbook answer. You verify your calculated answer with this answer. So my answer is 2.3 into, directly I will give the answer 0.2368 millihenries. This is my answer. So please check with your calculated answer. This is about the solenoid problem. So the next one is toroid. So it is a toroidal ring. ఎలా ఉంటుందంటే ఒక టైర్ ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ట్యూబ్కి వైండింగ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది అనమాట. దీనిది ఇక్కడ దాకా రేడియస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ we will follow the same procedure, అలాగే యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఇలాంటి మెటీరియల్ ఒక వాట్ వీ కెన్ సే సర్క్యులర్ మెటీరియల్కి వైండింగ్ చేసి ఉంటుంది. This is called toroidal ring. Now here this is the cross section and this cross section will have some area A. So now how to find the inductance of this type of toroidal ring? So you know that L is equal to N5, total number of flux linkages by the current flowing through it. So I current is flowing through this material or the conductor which is wound on this ring. And now, and we know that what is H? H is equal to Ni by the length in the previous case we have taken. ఇంతకు ముందు సోలనాయిడ్లో ఆ మెటీరియల్ లెంత్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఈ మెటీరియల్ యొక్క లెంత్ తీసుకోవాలి. ఏ మెటీరియల్ మీద అయితే కాయిల్ వైండ్ అయ్యిందో ఆ మెటీరియల్ లెంత్ తీసుకోవాలి. What is the material of this, what is the length of this material is going to be its circumference. అంతే కదా, దాని పెరిమీటరే దాని లెంత్ అవుతుంది.
So then radius r aithe, what is the circumference of this circular ring will be 2 pi r. So your h will be ni by 2 pi r ampere per meter. సో ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి, 5 కావాలి. 5 కావాలంటే ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, b క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ b? b ఈజ్ గోయింగ్ టు బి mu ni by 2 pi r. Is it clear? So b is equal to mu ni by 2 pi capital R. So this is b. So my total flux linkages n phi is going to be n into b into area of that ring by, so this is going to be n into, what is my b? Mu n I by 2 pi r into area A. So these are the flux linkages, Weber turns. And what is my L? My L will be n phi by I. That is equal to n square mu n square I A by 2 pi r divided by I. Then this I will be cancelled out, and this is nothing but unit Henry. So my L of a toroidal ring will be mu n square A by 2 pi r. 2 pi r Henries. This is my answer. And this is the formula for toroidal inductance. Now we will do some problem. So we will do a toroid problem. A coil of 500 turns is wound on a closed iron ring of mean radius 10 centimeters and the cross section area of 3 centimeters square. Find the self inductance of the winding if the relative permeability of the iron is 100. So first we will write what is the data given. So what is the data given? N equal to 500 turns. It is given here. And the mean radius is nothing but capital R. And this capital R is 10 centimeter, which is equal to 10 into 10 to the power of minus 2 meters. Next, and cross section area. So cross section area is also given, that A is equal to 3 centimeter square. 3 centimeter square is given, which is nothing but 3 into 10 to the power of minus 2 whole square. That is equal to 3 into 10 to the power of minus 4 meter square. Next, and the permeability of the iron is given. Relative permeability mu r is given. In the previous problem, mu r is 1. That means the material is placed in the air. So mu r is equal to 1. But in this problem, mu r is not 1, but it is 800. So my formula will be inductance of a toroid is equal to mu n square A by 2 pi r. This is my formula. This Henry's. So what is mu? Mu is going to be mu naught into mu r. Mu naught mu r n square A by 2 pi r. I hope you understood till this point. Now what is my mu naught? L is going to be, what is my mu naught? 4 pi into 10 to the power of minus 7 into mu r is equal to 800
into n square is going to be 500 whole square divided by n square into area is also there. Let me write into, so I will write area also here. What is my area? 3 into 10 to the power of minus 4 total divided by 2 pi r. So what is 2 pi r? 2 into pi into capital R is going to be 10 into 10 into 10 to the power of minus 2. So I will give the textbook answer for this, and you calculate on your own and check your answer with the textbook answer. So 0.12 Henry or 120 millihenry. The answer is 0.12 Henry or 120 millihenry. Please check this answer with your problem. So now we are going to calculate inductance of a coaxial cable. It's simply a cable, it won't have any turns. That is the main difference with the previous solenoid, tauroid and with this coaxial cable. ఆ రెండిటికి తేడా ఏంటయ్యా అంటే దాంట్లో టర్న్స్ చుట్లు ఉంటాయి, దీంట్లో టర్న్స్ ఏమీ ఉండవు. అయితే ఇక్కడ దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి చూడండి. ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ లైక్ దిస్. దేర్ విల్ బి ఎన్ ఇన్నర్ కండక్టర్ and some space will be left, and one outer conductor will be on the over this inner conductor. So this inner conductor is a cylinder. So this is an inner conductor, and over which outer conductor will be there. It's like nothing but it's a construction, a cylinder inside another cylinder. ఒక సిలిండర్ లోపల ఇంకొక సిలిండర్ ఉండేటట్టు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ దిస్ ఇన్నర్ సిలిండర్ రేడియస్ ఈజ్ ఏ అండ్ ద outer సిలిండర్ రేడియస్ ఈజ్ బి, అండ్ ద టోటల్ సిలిండర్ రేడియస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సమ్, అంటే ఇట్స్ వాట్ వి సే ఫిజికల్ డైమెన్షన్ రేడియస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్మాల్ r. And this conductor length is going to be, total conductor length is going to be small d, and it is aligned such that this cylindrical axis is nothing but z axis. Cylindrical axis is z axis. అందుముందు మీకు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం. ఏంటంటే ఇక్కడ సిలిండర్, ఈ cylindrical axis is nothing but this z axis is cylindrical axis itself. మీకు ఇక్కడ ఇది ఇలా పడుకోబెట్టినట్టు కనపడింది, కానీ ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చూసాము, మీకు నమూనా కూడా చూపించాను నేను. సో దిస్ సిలిండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సిలిండర్ యాక్సిస్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ z యాక్సిస్, దాంతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్షనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద coaxial cable. Now we have to find what is the inductance of this type of material. ఈ మెటీరియల్ ఇండక్టెన్స్ ఏంటి అన్నది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు నో ద కరెంట్. సో ద సేమ్ ఫార్ములా విల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. ఫ్లక్స్ లింకేజ్ కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో వాట్ వీ హ్యావ్ learned that n phi is the flux linkage where n is the number of turns. కానీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది లేవు, ఓన్లీ మెటీరియల్ విత్ సమ్ లెంత్ ఉంది. కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్, సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఫ్లక్స్. ఫై ఒకటే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఫై క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆల్రెడీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం ఇందాక ఫార్ములా ఏం వేసుకుంటూ వచ్చాము, ఎన్ఐ బై ఇట్స్ లెంత్, టోటల్ లెంత్ వేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇక్కడ ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ లేదు కాబట్టి ఐ బై సింపుల్గా వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, లెంత్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2 pi small r, 2 pi small r, and this r is going to be
A is less than, R is less than B, and this is ampere per meter. This is my field intensity. So magnetic field intensity between the two cylinders. So magnetic field intensity at any particular point between the two cylinders is going to be this value. So what is B is going to be, so now what is phi, and this phi is going to be B dot ds bar integral over a area. Now before going to this B bar, now we have to calculate what is B bar. So to find phi, you have to calculate B bar. So what is B bar? So to find B bar, we have to consider some area. Now we are having two cylinders, one inside the other cylinder, and there is a gap between the two cylinders, and these two cylinders, and you have to consider the cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system lo ఏమున్నాయి, R, phi and Z. ఇది కదా ఉంది. R, phi, Z అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నాం మనం? ఒక రేడియస్, రేడియల్, అండ్ ఒక Z అండ్ ద పై ప్లేన్. ఇలా ఇలా మూడు ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న మూడు తీసుకున్నాము. సో వేర్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్ప్రెడ్, ఎంత లెంత్లో ఎంత దూరం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అని చూస్తే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఏరియా. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఏరియా కన్సిడర్ చేయాలంటే, ఆర్ అనేది రేడియస్ అనేది ఫ్రమ్ ఏ టు బి, అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ జెడ్ని ఫ్రమ్ 0 to D. అంత ఏరియాలో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అనేది స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఈ లోపలంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది కనుక ఇలా సిలిండర్ ఉంటే కనుక, ఈ సిలిండర్ ఉంటే ఈ రేడియస్, ఈ జెడ్ ఇక్కడ దాకా ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ బీ బార్? మై బీ బార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మ్యూ ఐ బై 2πr into A5 bar Weber per meter square. ఏ ఏరియాలో అంటే ఏంటి, ఈ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి ఒక ఏరియా తీసుకుంటే ఆ ఏరియాలో ఏమున్నాయి అని అంటే, ఆర్ ప్లేన్ ఉంది, జెడ్ ప్లేన్ ఉంది. ఆర్ ప్లేన్ అండ్ జెడ్ ప్లేన్లో ఇది మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మొత్తం కూడా కవర్ అయి ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని ఎలా చూపిస్తాము అని అంటే, ఆ ఏరియాలో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న A5 బార్ దాంతో చూపిస్తాం. సో యువర్ B బార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి mu I by 2πr A5 bar Weber per meter square. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేన్? ఏ ప్లేన్లో ఉంది అది, ఏ ఏరియాలో ఉంది అంటే, యువర్ డిఎస్ బార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏమవుతుంది, డిఆర్ డిజెడ్ ఏ5 బార్. యువర్ ఏరియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిఆర్ డిజెడ్ ఏ5 బార్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ phi then? Phi is equal to double integral of mu I by 2πr into A5 bar into dr dz dot. ఇది your phi total flux linkage. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఆర్ ప్లేన్ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నుంచి బికి. అలాగే జెడ్ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి జెడ్ ఈక్వల్ టు డికి. సో డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ కనుక సాల్వ్ చేస్తే
I will write here. ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ కనుక సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? కాన్స్టెంట్ మ్యూ ఐ యువర్ ఫైవ్ మ్యూ ఐ బై 2π ఇంటూ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది కాన్స్టెంట్ 1/r dr ఇంటూ dz. ఫస్ట్ z తో చేసామనుకోండి a5 bar dot a5 bar will become 1 mu I by 2π into dz తో చేస్తే ఏమొస్తుంది? z from 0 to d into r తో చేస్తే 1/r integration will be log e r. So log e r ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? a to b. So shall I rub this? Good. Now so this is equal to mu I by 2π into ఈ z లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే d minus 0 d. So what is this? 5 d into log b minus log a, that is log b by a. ఇది నీ టోటల్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్. ఈ టోటల్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్లో వాట్ ఈస్ ద ఇండక్టెన్స్ ఈస్ దెన్ కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఇండక్టెన్స్ విల్ బి టోటల్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ డివైడెడ్ బై ద కరెంట్ I. అంతే కదా? సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి mu I by 2π into d log b by a divided by I will be cancelled out. So this L is equal to mu d by 2π log b by a. This is the inductance. And there is another form of the inductance. Inductance per unit length. Inductance per unit length. This is inductance per unit length. L by d is going to be mu by 2π log b by a Henry per meter. So this is about inductance of a coaxial cable. Oh, let me revise it fast. So this is our coaxial cable. దాంట్లో ఇన్నర్ కండక్టర్ ఉంటుంది, అవుటర్ కండక్టర్ ఉంటుంది. సో వాటి లెంత్ d ఉంది, వాటి రేడియస్ r ఉంది. ఇన్నర్ కండక్టర్ రేడియస్ a ఉంది, అవుటర్ కండక్టర్ రేడియస్ b ఉంది. సో ఏమవుతుంది? ఈ ఫిజికల్ రేడియస్ అనేది స్మాల్ r ఉంది. సో దాని నుంచి టు ఫైండ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ అండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కండక్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి I by 2πr. అంతకుముందు ni by సంథింగ్ లెంత్ రాసాం మనం, n లేదు ఇక్కడ, టర్న్స్ లేవు కాబట్టి I by 2πr. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఇట్. దాని తర్వాత దీని నుంచి 5 క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దిస్ 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్. 5 క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఏం ఫార్ములా యూస్ చేసాం? b బార్ డాట్ ds బార్ యూస్ చేసాము. ఈ ds బార్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఉండాలి. ఆ ఏరియా ఎక్కడ కవర్ అయిందంటే r ప్లేన్ అండ్ z ప్లేన్, ఈ రెండు కలిపి దాని ఏరియా అనమాట. ఆ ఏరియాకి పర్పెండిక్యులర్గా a5 బార్ ఉంది. సో b బార్ ఫార్ములా రాసాం మనము. ఏమని రాసాం? mu I by 2πr ఇంటూ a5 బార్ అని ఫార్ములా రాసాం. ఫార్ములా రాసిన తర్వాత ఏం చేసాము? 5 క్యాల్కులేట్ చేసాము. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి 5 క్యాల్కులేట్ చేసాము. 5 క్యాల్కులేట్ చేస్తే డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది. డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్కి లిమిట్స్ అప్లై చేసాము. ఆ లిమిట్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత లిమిట్స్ని వీటి మీద పెట్టిన తర్వాత మనకి ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ mu I by 2π ఇంటూ d log b by a వచ్చింది. కానీ ఇండక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి?
total flux linkage by current flowing through it. So total flux linkage by current II will be cancelled, mu d by 2 pi log b by a. ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా. ఇంకా దీంట్లో మోడిఫికేషన్ ఏంటి, ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆ యూనిట్ లెంత్ అవతలకి వచ్చేస్తే L by D. So L by D is equal to mu by 2 pi log b by a Henry per meter. This is about the inductance in a coaxial cable.